Good morning, everyone. Hello. माझा आवाज येतो सर्वांना? Good morning, sir. Yes, sir. Morning. थोडा आवाज खूपच लहान येतो तुमच्या सर्वांचा. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Okay. So I have shared one screen, that is the study material sheet. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I hope that on continuous basis you are referring the whatever the recorded videos. Okay, whenever it is required. I think you are referring. That is my assumption. Now in the one of the column, that is additional material, where I mentioned the notes, syllabus copy, and PPTs. Right. So that second thing is notes on thermodynamics. Have you referred the? Are you referring these notes or not? Yes, sir. Okay, just I will open it. Okay, point wise notes are mentioned in this. Okay, 100%. If you see there are notes, you will can find all the points are covered. No, not a single bit is missed. Can you see this? सर्वांना दिसतंय का हे? Hello. Is it visible? मला आवाज येत नाही काय म्हणणार आहे? Problem? Any problem? Hello. Yes, sir. तर सगळ्यात लास्ट जे पेज आहे, तो लास्ट पेजेस आहेत, त्याच्यामध्ये मी असाइनमेंटची क्वेश्चन्स इन्क्लूड केले आहेत. सो दॅट आय वॉन्ट टू शो हिअर. एव्हरीवन हॅज टू सॉल्व असाइनमेंट्स ऑन ईच टॉपिक. प्रत्येकाला प्रत्येक टॉपिकवरची एक एक असाइनमेंट सॉल्व करायची आहे ऍज अ पार्ट ऑफ टर्म वर्क ICA. Questions, sir. Hello. Questions. Questions, that only I want to give here. For division B I have given. So for your division it was pending. So today I will give. But their questions and your questions will be different. So that copy pasting can be avoided. Now this is the page on which the MCQ questions are included. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आता फक्त काय करायचं सर्वांनी, असाइनमेंट जे नंबर 1 आपली असणार आहे थर्मोडायनामिक्स वरती, त्याच्यातले MCQ चे क्वेश्चन्स पहिले राहतील. यू हॅव टू सॉल्व MCQ क्वेश्चन्स. त्याच्यानंतर थेरॅटिकल क्वेश्चन्स, त्याला आपण थिअरी क्वेश्चन्स म्हणूयात, आणि तिसरं जे आहे ते न्यूमेरिकल्स. ओके. तर 3 पार्ट मध्ये तुम्हाला मी असाइनमेंट देणार आहे. पहिला A पार्ट जो असेल तो त्याचा क्वेश्चन असेल MCQs, B पार्ट थिअरी क्वेश्चन्स, C पार्ट न्यूमेरिकल्स. असे 3 पार्ट मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स मी या ठिकाणी देतोय. तर आता इथं फक्त काय करायचंय, इथले क्वेश्चन सिरियल नंबर घ्यायचा, क्वेश्चन नंबरचा किंवा क्वेश्चन नंबर लिहून घ्यायचा, काय प्रॉब्लेम नाही.
आता इथं काय करते एमसीक्यू मध्ये, क्वेश्चनचं स्टेटमेंट लिहायचं आणि आन्सर ऑप्शन्स न लिहिता सगळे फक्त जे करेक्ट आन्सर आहे ते लिहायचं. तर फॉर एक्झाम्पल झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिफाइन्स हे स्टेटमेंट लिहायचं. मग त्याचं अचूक उत्तर काय या ठिकाणी? व्हॉट इज आन्सर, करेक्ट आन्सर? Zeroth law of thermodynamic defines. So what is the correct answer? We have discussed zeroth law of thermodynamics. टेम्परेचर सर. Temperature. Yes. टेम्परेचर. सी तुमचा आन्सर बरोबर आहे की नाही? तर नुसतं सी लिहायचं नाहीये, तर तिथे काय लिहायचं उत्तर? टेम्परेचर. zeroth law of thermodynamic defines स्टेटमेंट लिहा पूर्णपणे आणि त्याच्या खाली आन्सर म्हणा आणि टेम्परेचर म्हणा. विल इट बी ओके? येस सर. कसं लिहायचं कळालं का मुलीमध्ये? Yes, sir. क्वेश्चनचं स्टेटमेंट लिहायचं आणि त्या स्टेटमेंटच्या खाली आन्सर लिहा डायरेक्टली. सगळे चारही ऑप्शन न लिहिता त्यातलं जे करेक्ट आन्सर आहे ते आन्सर लिहा. आय एम नॉट सेइंग ऑप्शन, आय एम सेइंग आन्सर. करेक्ट आन्सर शुड बी मेन्शन इन द आन्सर. ओके. So likewise, you have to solve minimum 8 MCQs. Okay, 8 MCQ तुम्हाला सॉल्व करायचे. You can take down the question numbers. Just question number 12. No, not question number 12. एक second. Question number 16. Note down question number 16. Next. Question number 17. Question number 16, question number 17. Simply note down the question number 17. पीपीटी आहे का सर टीचिंग डायरीवर? कुठलं? टीचिंग डायरीवर आहे का ही पीपीटी क्वेश्चन? त्याच्यावरूनच काढलं की मी. ओके. स्टडी मटेरियलचे शीट शेअर केलं होतं तुम्हाला ना आता. हॅलो. Yes, sir. हे स्टडी मटेरियल शीट ज्या शेअर केलं होतं तुम्हाला त्याच्यावरूनच मी डाउनलोड करू किंवा त्याच्यावरूनच मी क्लिक करून तुम्हाला दाखवतोय. क्वेश्चन रिपीट सांगा. हा, क्वेश्चन रिपीट सांगा. क्वेश्चन नंबर 16, 17, then 19, 24, 27, 41, किती झाले? 6. अजून दोन घ्या. 47, 55, किती झाले? 8. 8. ओके, सफिशियंट. सो दीज आर दी एमसीक्यूज. फक्त क्वेश्चन लिहायचा आणि त्याचा आन्सर लिहायचं. जे काही करेक्ट आन्सर आहे ते आन्सर लिहा. बाकीचे काही सगळे ऑप्शन लिहित बसायची गरज नाही. ओके. इट इज एक्सपेक्टेड टू राईट क्वेश्चन अँड आन्सर. नेक्स्ट. त्याच्याच खाली थेरॅटिकल क्वेश्चन्स आहेत. त्याला आपण बी पार्ट म्हटलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 3 लिहा. क्वेश्चन नंबर 3. त्याच्यामधलं पहिलं स्टेटमेंट,
क्वेश्चन थर्ड मधलं पहिलं स्टेटमेंट. देर आर नंबर ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन्स ना हियर. कॅन यू सी इट? येस सर. येस. त्याच्यामध्ये खूप सारे क्वेश्चन्स आहेत बघा. आन्सर तेच आहे पण खूप सारे क्वेश्चन्स आहेत वेगवेगळ्या एक्झाम मध्ये विचारलेले आहेत. तर आपल्याला तुम्हाला फक्त काय करायचं, पहिलं स्टेटमेंट लिहायचं आहे. गिव्ह द व्हेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. त्यात आपल्याला शिकवायचं आहे. सो वन्स वी कंप्लीट दॅट पॉइंट यू हॅव टू कंप्लीट इट इमिडिएटली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ओव्हर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 मधलं शेवटचं स्टेटमेंट. स्टेट अँड एक्सप्लेन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. स्टेट अँड एक्सप्लेन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. शेवटचं स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 1-3. Question number 29. Question number 29. Next, question number 46. 46. किती झाले? 6. 6. And last question you can write. Question number 30. Question number 30, statement number 2. Question number 30, statement number 2. Noted? Yes, sir. Okay, total 7 theoretical questions are there, theory questions purely. Next, numericals. C part will be numericals. Question number 1.1.8. 1.1.8. 1.1.8. Next. Question number 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. Then question number 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. ठीक है? सर्वांनी नोट केले क्वेश्चन नंबर्स? येस सर. Yes, sir. हॅलो. येस सर. Yes, sir. ओके. तर हे क्वेश्चन्स आपला सिलेबस जो झालेला आहे त्याच्यावरती जे एखादा क्वेश्चन असेल तर तुम्ही लिहायला चालू करा. ओके. आता ह्याची डेडलाईन काय असणार आहे? चॅप्टर झाला की आपल्याला 1-2 दिवस तुम्हाला दिले जातील. त्या 2 दिवसानंतर तुम्हाला ती असाइनमेंट प्रॉपरली स्कॅन करून पीडीएफ करायची आणि पीडीएफ करून एक गुगल फॉर्म तुम्हाला दिला जाईल आणि त्या गुगल फॉर्म मध्ये अपलोड करायचे. ठीक आहे? तर तुम्हाला एकदम लास्ट मोमेंटला प्रेशर किंवा बर्डन येण्यापेक्षा आता जेवढे काय सिलेबस पॉइंट झालेले आहेत त्याच्यावरती क्वेश्चन्स बघा आणि ते क्वेश्चन लिहायला चालू करा. यू कॅन यूज
separate notebook or loose papers. That is a freedom. काय करताय? Notebook. नोटबुक करतो sir. Okay, those who want to prepare separate notebook for the assignment, they can, or those who want to make use the loose papers, they can, no problem. तर त्या पद्धतीने तुम्ही आता लिहायला चालू करा. जे काही आपण पॉइंट्स कव्हर केलेले आहेत ते पॉइंट्स रेफरन्स घेऊन you refer the books, you refer my notes, or you refer our class notebook. Okay, take the help of these material and you have to write the answers for each question. Okay, so with understanding is important. Don't copy paste from your friends. स्वतः लिहा, स्वतः समजून घ्या, then you write. That is important. आणि deadline to submit is once chapter will be completed, 2 days you can take more and you can submit your assignment number on thermodynamics. ठीक आहे, काय कोणाला शंका? सर क्वेश्चन नंबर 12 वर लिहायचा का ते एमसीक्यू मध्ये? क्वेश्चन नंबर 12 सर एमसीक्यू मधला ते लिहायचा आहे का? तुम्ही सांगितलं होतं पहिल्यांदा, पुन्हा नाही सांगितलं. थोडं तुमचं व्हॉल्यूम वाढतं का ह्याचा मायक्रोफोनचं? सर एमसीक्यू आहेत का? एमसीक्यू तुम्ही सांगितले आता एमसीक्यू क्वेश्चन. हा सर ते क्वेश्चन नंबर 12 वर लिहायचा आहे का म्हणलं? क्वेश्चन नंबर 12 लिहायचा आहे का? ते एमसीक्यू मधला. म्हणजे त्यात काय लिहायचं ना? ओके सर. मला नाही कळालं का कशासाठी हा प्रश्न आहे. सर तुम्ही पहिल्यांदा सांगितलं होतं, नंतर नाही सांगितलं. क्वेश्चन नंबर 12 हा सर. एक एक्झाम्पल म्हटलेलं का ते? असाइनमेंट. हे होऊ शकत नाही एमसीक्यू. हे क्लासिफाय काय म्हटलंय ना, वेदर ओपन क्लोजर आयसोलेटेड, डोंट राईट दिस. हे नका लिहू. टोटल किती होते एमसीक्यू? 8 होते का 7 होते? 8 होते सर. 8 होतात ना, हे सोडून? हा सर. ठीक आहे, बरोबर. सो डिव्हिजन बी अँड डिव्हिजन ई क्वेश्चन्स नंबर इज सेम. ओके, तर ही स्टडी मटेरियल शीट रेफर करत चला आणि अकॉर्डिंगली यू कम्प्लीट द असाइनमेंट for each chapter, and once you complete it you have to upload in the study material, you have to upload in the Google link that I will share it later on. कोणाला काय शंका आता विचारा? Anybody has doubt? सेम वहीत लिहिलं तर चालतं का निम्म्याच्या पुढे? नाही, क्लास नोटबुक इज डिफरंट and the assignment is different. You should not combine. कशी ती लिंक लागेल? नाही ना लिंक सर निम्म्याच्या पुढे नाही ना, तसं कमी पडेल ना तुम्हाला. चार टॉपिक्स आहेत टोटल, ते बसणार नाहीत ना, पेजेस कमी पडतील तुम्हाला. तो बेटर यू इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोटबुक यू वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज, नो यू कॅन यूज न्यूज पेपर ना. बाजारामध्ये मिळतात ना, फुल स्केप तवा मिळतात ना, ते यूज करा, काय अडचण नाही. ठीक आहे. Okay, now we'll move to our syllabus point. Now, yesterday we were discussing about the quasi-static process. So, can anyone define what is quasi-static process? When process proceed in a such a matter that Not system matter, manner, remains such a manner. infinite. Please correct the word, not matter, it is manner, in such a manner that, proceed, System remain infinitely close to an equilibrium state at all the times is known as quasi-static process. Yes, when process proceeds in such a manner that system remains infinitesimally close to an equilibrium state at all the times, that is known as quasi-static process. Okay. I think write up part we have completed related to quasi-static process. Now next heading you can give non-quasi-static process.
non-quasi-static process. Non-quasi-static process. Below the heading, non-quasi-static process. बघा आता त्याच्या उलट असणार आहे, quasi-staticच्या उलट non-quasi-static means what? It is slow or fast? Fast process. Okay, that is why it is also known as non-quasi equilibrium process. जसं आपण पहिल्या केस मध्ये म्हटलो की quasi equilibrium process or quasi-static process. So when the process happens or process proceeds very rapid or fast, such a process is known as non-quasi-static process or non-quasi equilibrium process. Means what? In this process, whatever the intermediate states may not be in equilibrium. Okay, whatever the when system changes the state from 1 to 2, so you may find in the graph, काल आपण एक ग्राफ काढला होता, तो हा ग्राफ समजून घ्या की इथं नॉन quasi-static मध्ये जे इंटरमिडिएट स्टेट्स असतील त्या इक्विलिब्रियम मध्ये राहणार नाही. Okay, this is the basic difference quasi-static and non-quasi-static. Intermediate states may not be in equilibrium condition, but only the end states will remain in equilibrium. Only end states in case of non-quasi-static will remain in a equilibrium condition, right? But intermediate states may not be in a equilibrium condition. That is why we can show this graphically like this. I will show the graph. Please mute your microphone. State point number 1, state point number 2. See, I am showing by dotted lines because whatever the intermediate states are not in equilibrium condition. Hence, in case of non-quasi-static process, the process is happening very rapid. So, in between process 1 to 2, there may be chances of jerk also, and due to jerk, equilibrium condition cannot be achieved. Okay, and that's why it is shown by dotted lines. It is shown by dotted lines. Only in case of non-quasi-static process, end states will be in equilibrium. Intermediate states cannot be in equilibrium conditions because process proceeds very rapid or fast process. Okay, that is why it is known as quasi-static, non-quasi-static process or non-quasi-equilibrium process. Is it clear? Non-quasi-चा अर्थ कळाला सर्वांना? Yes, sir. म्हणजे कालचं जे एक्झाम्पल आपण घेतलं होतं पिस्टन आणि सिलेंडर, त्याच्यावरती वेट्स आपण प्लेस केले होते, ते काय काय पटपट वेट करत जायचं, त्यामुळे काय होणार ती प्रोसेस फास्ट होत जाणार. ओके, त्याच्यामुळे कसं आहे मध्ये इक्विलिब्रियम राहील काय सांगता येत नाही, इट इज अनप्रेडिक्टेबल. त्यामुळे त्याच्या केसमध्ये फक्त एंडला जे स्टेट्स आहेत त्या फक्त इक्विलिब्रियम मध्ये राहतील, मधल्या जे स्टेट्स असतील त्या इक्विलिब्रियम मध्ये राहणार नाहीत. दॅट इज द ओनली डिफरन्स quasi and non-quasi. Write down non-quasi-static process. Write down about non-quasi-static process. The process is said to be non-quasi-static. The process is said to be non-quasi-static. The process is said to be non-quasi-static when it proceeds
fast or rapidly. It proceeds fast or rapidly. Fast or rapidly. Full stop. In non-quasi-static process, in non-quasi-static process, only end states are in equilibrium. In a non-quasi-static process, only end states are in a equilibrium. Sir, end states का? End states, state point 1 and 2 only will be in equilibrium. In non-quasi-static process, only end states are in a equilibrium. End states are in a equilibrium. आता जर आपण विचार केला तर practically if you think it, so maximum process are the non-quasi-static process. Am I right? Yes, sir. Yes. असं शक्यच नाहीये. ओके, पण आपल्याला जर अनालिसिस करायचं असेल, स्टडी करायचं असेल, ऑब्झर्वेशन्स घ्यायचे असतील तर we need to make the process quasi-static. We need to make the process quasi-static, and then only we can have the results, correct results or observations, right? But practically it is difficult. That is why in quasi-static process only end states will be in equilibrium, but intermediate states are not in equilibrium, right? Yeah, note point, note. Practically all the processes are non-quasi-static. Practically all the processes are non-quasi-static. Practically all the processes are non-quasi-static. ओके, तर तुम्हाला कधी कधी परीक्षेमध्ये प्रश्न असा विचारला जाईल, गिव्ह द डिफरन्स बिटवीन quasi-static and non-quasi-static process. Give the difference between quasi-static and non-quasi-static process, or quasi-equilibrium process and non-quasi-equilibrium process. लिहिताल का difference? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, write on the question for the today's homework. Give the difference between quasi-static process and non-quasi-static process. Quasi-static process and non-quasi-static process. Quasi-static process and non-quasi-static process. ग्राफ काढायचा का सर तो? तो ग्राफ काढा की. नॉन क्वाजिस्टॅटिक साठी तो ग्राफ दाखवा ना. जसं आपण क्वाजिस्टॅटिकला ग्राफ दाखवला तसं नॉन क्वाजिस्टॅटिक दाखवा. परत पिस्टन सिलेंडर आर्ग्युमेंट दाखवायची गरज नाही. लक्षात आलं? फक्त ग्राफ तेवढा दाखवा नॉन क्वाजिस्टॅटिक साठी. म्हणजे आपण ज्यावेळी तुम्ही एक्झाम्पल दिलं पिस्टन सिलेंडर त्याच्यावरती वेट प्लेस केली ते फक्त प्रोसेस फास्ट काय म्हणजे फटाफट वेट काढायचं. त्यामुळे काय मधल्या स्टेट मध्ये असं जर्क मारणे शक्य असते. जर्क मारला की मग इक्विलिब्रियम राहील का नाही राहणार ना. त्यामुळे फक्त एंड स्टेटला इक्विलिब्रियम कंडिशन अचीव होऊ शकते. त्यामुळे जे डॉटेड दाखवले त्याचा अर्थ असा आहे की इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. वाटल्यास हे दाखवा, वाय ऍक्सिस वरती प्रेशर दाखवा, एक्स ऍक्सिस वरती व्हॉल्यूम दाखवा. Over. Yes, sir. Okay. Now we'll move to the next point. Next, give the heading: zeroth law of thermodynamics.
zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. So one more diagram I will draw for your simplicity. Okay, please draw this diagram for your understanding. Instead of drawing this diagram, iron, copper, and this diagram will be very simple for you to understand the concept of zeroth law. ड्रॉ केली का डायग्राम ती? येस सर. ओके, बघ आता zeroth law काय सांगतोय? Zeroth law of thermodynamics. बघा, actually this law is introduced after first second law. Okay, first law second law झाल्यानंतर ते introduce झालेलं आहे. पण that zeroth law is the name of scientist. So they that law zero thought about that we must be first. प्रत्येकाला आपल्याला असं वाटतं की आपण पहिला असलं पाहिजे. So then he does, he started the law with zero. आता zero पहिला first नंतर काय अगोदर काय असते zero असते. After first there is a second, before first there is a zero. So took the opportunity that he gave the name to the law is zeroth, starting with zero. So zeroth law of thermodynamics, right? So here there are in zeroth law state that there are different bodies. If you consider body A, body B, body C, okay, if you consider initially two bodies having temperature different, when you bring those two bodies together, what will happen? They will maintain the equal temperature, that is the thermal equilibrium. Again, if you consider third body as a C body, again if you bring together close together, and they will maintain the equal temperature. Once temperature will be maintained equal, then we can conclude all these three bodies are in a thermal equilibrium with each other. All the three bodies are in a thermal equilibrium with each other. So this is the significance or the conclusion of the zeroth law of thermodynamics. Okay, so zeroth law of thermodynamics focuses on the equality of temperature and the thermal equilibrium. Right? So this is the simple statement you can call for the zeroth law of thermodynamics. Right? So whatever the examples they have taken, iron 150 degrees Celsius, copper 20 degree, then it will be iron 60, copper 60. So it is what the
equal temperature. So when this happens, that then we can call as a thermal equilibrium, or the equal temperature condition is achieved or reached. That is the observation. Got it? Simple law of thermodynamics, zeroth law. Write down. Yes, sir. Statement. It states that if two bodies or system are in thermal equilibrium, why you are making the microphone on? It states that if two bodies or system are in thermal equilibrium with third body or system, then they are in thermal equilibrium with each other. Then they are in thermal equilibrium with each other. Then they are in thermal equilibrium with each other. Full stop. Explanation. If body A and B are in thermal equilibrium with third body C, then A, B and C are in thermal equilibrium with each other. Repeat. Okay. If body A and B are in thermal equilibrium, with third body C, then A, B and C are in thermal equilibrium with each other. Next line. Zeroth law is used for measurement of temperature. Zeroth law is used for measurement of temperature. Okay. So this is a simple explanation and the statement of the zeroth law of thermodynamics. परीक्षेमध्ये आता आपण कधी विचारलेलं नाहीये, पण एमसीक्यू साठी विचारलं गेलेलं आहे. हा जो zeroth law आहे त्याच्यावरती कधी क्वेश्चन म्हणजे एमसीक्यू टाइप मध्ये पडलेला आहे. असं फुल 3 मार्काचा किंवा 4 मार्काचा प्रश्न कधी याच्यावरती पडलेला नाही युनिव्हर्सिटी पेपर मध्ये. But we should know the concept whenever the MCQ type question will be asked. At that time we should be able to answer correctly. Okay, next point will be, give the heading, work and heat definitions. Work and heat definitions. Work and heat definitions. Work and heat definitions.
आता काही लोकांच्या मनात प्रश्न आला असेल की वर्क अँड हीट डेफिनेशन इज व्हॉट? इट इज अ थर्मोडायनामिक वर्क. नो, देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्क असू दे. ओके, मेकॅनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, सरफेस टेन्शन वर्क, देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्क. ओके, no doubt we are interested about the to learn thermodynamic work. Okay, but mechanics point of view we need to understand what is the definition of work, what is the definition of heat. वर्क ची आपल्याला डेफिनेशन हे मेकॅनिक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू लिहायचे आहे. अगेन आफ्टर दॅट वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज थर्मोडायनामिक वर्क और व्हेन वी कॉल थर्मोडायनामिक वर्क इज डन. तर ते आपण ज्यावेळेस टाइप्स ऑफ वर्क आहे त्यावेळेस आपण ते पॉइंट बघूया. ठीक आहे, बट ऍट दिस स्टेज let us understand the two important terms like work and heat definitions and its sign conventions. Right, so put the heading as work and heat definitions म्हटलं. आता मग पहिला वर्क ची डेफिनेशन करूया आपण. वर्क, so we will define work. What is work? Work into displacement. Force into displacement. Whenever I want to calculate the work done, I will use the formula force into displacement. Okay, so how the statement can be prepared for this work? Let us consider one block. Okay, I will draw here one block. I will draw. On this surface, I will place a block. Then I will apply the force. F will be the applied force. So when you apply the force, what will happen? It will get displaces, right? Yes. Yes, sir. So that displacement I will say as L, or you can say X, whatever it is, as per your choice. So I'll make it dotted, this part. So this will be distance L, I will say L, or distance D, no problem. Distance D म्हणा किंवा L म्हणा, काही फरक पडत नाही. Okay, now we will define this work. So when we apply the force on the body will displaces in the direction of force, in the direction of force, right? Then we can say work is done, or you can say it is a kind of the movement of the body in the direction of force. Okay, that is called as work. Write down definition of work. Work is said to be done. Work is said to be done. Work is said to be done, comma, when force acting on the body, force acting on a body, force acting on a body, and it displaces in the direction of force, and it displaces in the direction of force. Can I repeat, sir? Work is said to be done. Work is said to be done when force acting on a body, force acting on a body in the direction of force, in the direction of Sir, force. and it displaces सांगितलं होतं तुम्ही. नाही, रिपीट सांगा म्हणलं तुम्ही. Work is said to be done when force acting on a body and it displaces in the direction of force,
in the direction of force. In the direction of force. Full stop. Next line. हे diagram काढा छोटीशी. हे diagram काढा त्याच्या खाली इक्वेशन द्या. Work is equal to force into displacement. Therefore, capital W is equal to force into displacement is L. So this will be your equation. A blocks काढा. From the mechanics point of view, we have made the definition. Work is normally defined as force into displacement, or you can say force acting on a body in the direction of applied force. Then we can call, if the body get displaced, then we can call work is done. Work is done. डायग्रामच्या नंतर फॉर्म्युला लिहायचा आहे का? हा, डायग्राम नंतर फॉर्म्युला लिहायचा. Work is equal to force into displacement. Therefore, W is equal to F into L. Make a bracket. लिंक. Over. झालं सर्वांचं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now definition of the heat will write down. Heat. Heat. How you can write heat definition? What is heat? Anyone? Heat is form of energy. Yes, heat is a one form of energy. Okay. So when heat transformation will take place? Heat कधी transfer होणार? From one body to hot body, sorry, one body to another body. Heat कधी ट्रान्सफर होणार आहे? Different कमी जास्त झाल्यावर. Yes, temperature change. Whenever there's a temperature change, definitely there will be a transformation of heat. Transformation of heat. It is a form of energy. So heat is a form of energy that will be transferred across the boundary by the virtue of temperature difference. Whenever there's a temperature difference, let us consider A body having temperature 30 degrees Celsius, B body having temperature 20. So when you bring those bodies together, whatever the statement of zeroth law we have studied now recently, so definitely they will maintain the equal temperature. That means what? There's a transformation of heat from one body to another body, and they will maintain the equal temperature. So that is what you can understand definition. It's a form of energy that will be transferred across the boundary by the virtue of temperature difference. By the virtue of temperature difference. Got the definition? Yes, sir. Write down. Heat. Write down definition. Heat. Heat is defined as a form of energy. Heat is defined as a form of energy, form of energy that is transferred across the boundary. Sir, double exam. Heat is defined as a form of energy that is transferred across the boundary by the virtue of
temperature difference by the virtue of temperature difference. By the virtue of temperature difference. So what is the unit of this heat? कशामध्ये मोजतात heat आपण नेहमी? Joules. Joule or kilojoule. Write down. किलोजूल. Unit of heat is joule or kilojoule. Unit of heat is joule or kilojoule. तसं वर्कचं पण लिहिता येईल ना आपल्याला युनिट काय? What is the unit for work? Joule or kilojoule ना? Yes or no? Unit for the work will be same or not? जे हीटचं युनिट आहे तेच वर्कचं युनिट असणार का नाही का वेगळं असणार आहे? Unit is same or different for work as well as heat? बोला काय तर सेम असते सर. सेम असायच ना. बघा ना तुम्ही त्यात पुटअप करा ना. फोर्सची युनिट टाका, त्याच्यानंतर डिस्प्लेसमेंटची युनिट टाका. यू विल गेट द न्यूटन मीटर. दॅट इज व्हॉट जूल और किलो जूल. तिथं लिहा वाटल्यास युनिट ऑफ वर्क इज किलो जूल और जूल. युनिट ऑफ हीट इज जूल और किलो जूल. सपोज तुम्हाला रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर करायचं असेल, व्हॉट इज द युनिट? देन व्हॉट इज द युनिट? What change will be there in the unit? काय सर? जर तुम्हाला रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर जर काढायचं असेल तर युनिट मध्ये बदल काहीतरी होईल. काय होईल बदल? जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड और वॅट और किलो जूल पर सेकंड और किलो वॅट. राइट डाउन. रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर इज जूल पर सेकंड or watt or kilojoule per second or kilojoule per second or kilowatt. Can you repeat sir? Rate of heat transfer is joule per second or watt or kilojoule per second or kilowatt. जर तुम्हाला रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर कॅल्क्युलेट करा म्हटलं तर ते तुम्ही यू शुड गेट आन्सर इन द जूल पर सेकंड और किलो जूल पर सेकंड और यू कॅन से इन वॅट और किलोवॅट. तर ते तुम्हाला ते लक्षात यायला पाहिजे. ठीक आहे. Normally in the 12th standard you might have studied one formula for the calculation of heat. Simply I will write the formula. There's no derivation part included in our syllabus. Simply you have to remember the formula to calculate the heat transfer. Write down. Q is equal to कौन सांगेल? Q is equal to, anybody knows the formula? How to calculate the heat transfer? M CP. Yes. V. MC not, it is a DU na, change in entropy म्हटलं का CV असतं ना ते. When I say heat transfer, Q is equal to, that is delta H. Delta H म्हणजे काय असतं? चेंज इन एंथॅल्पी म्हणजेच काय? टोटल हीट. मला वाटतं ही थिअरी शिकला तुम्ही. Q is equal to delta H. Yes sir. हा, तर त्यासाठी मी तिथे लिहिलं की Q is actually DH is equal to MCPDT असते किंवा delta H is equal to MCPDT असते. पण delta H is nothing but Q असते ना, total heat content. So that is why we are writing the formula Q is equal to MCP dt or delta T. Write down this equation. If you want to calculate the heat transfer, you can use the equation Q is equal to M into Cp into dt. Q is equal to MCP dt. dt means what? Change in temperature. Cp nothing but specific heat at constant pressure. M is nothing but mass. So whatever the working substance you will consider, its mass would be considered. Cp means what? Specific heat at constant pressure, and dt is nothing but change in temperature. So by this equation we can find out PP म्हणजे काय सर? Cp na? Yes, sir.
हा सर. सीपी म्हणजे स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. आपण लिहिले ना ते त्या दिवशी सीपी सीव्ही लिहिलो. सीपी मीन्स व्हॉट? स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. डीटी मीन्स व्हॉट? चेंज इन टेम्परेचर. तर हे जे इक्वेशन आहे त्याचं डेरिव्हेशनची काही गरज नाही आपल्याला, फक्त फॉर्म्युला माहित असावं की जर तुम्हाला रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर तुम्ही, किंवा सिम्पली हीट ट्रान्सफर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर you should use this formula to calculate heat transfer. Q is equal to mcp dt. Okay. So further part is sign conventions for the work transfer and heat transfer that we will discuss in the tomorrow's lecture. Okay. Now time is over. So give the attendance. Roll number 1, 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, प्रेझेंट सर. 10, Present, sir. 11, प्रेझेंट सर. 12, प्रेझेंट सर. 13, प्रेझेंट सर. 14, प्रेझेंट सर. 15, 16, सर. 17, 18, roll number 18, 19, प्रेझेंट सर. 20, प्रेझेंट सर. 21, 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, प्रेझेंट सर. 25, Present, sir. 26, 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, प्रेझेंट सर. 30, प्रेझेंट सर. 31, प्रेझेंट सर. 32, प्रेझेंट सर. 33, सर. 34, प्रेझेंट सर. 35, Present, sir. 36, प्रेझेंट सर. 37, प्रेझेंट सर. 38, प्रेझेंट सर. 39, प्रेझेंट सर. 40, प्रेझेंट सर. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, प्रेझेंट सर. 47, प्रेझेंट सर. 48, Present, 48, sir. 49, Present, sir. 50, प्रेझेंट सर. 51, प्रेझेंट सर. 52, प्रेझेंट सर. 53, प्रेझेंट सर. 54, प्रेझेंट सर. 55, प्रेझेंट सर. 56, प्रेझेंट सर. 57, प्रेझेंट सर. 58, प्रेझेंट सर. 59, 59. बघा मी ऍब्सेंट नंबर वाचतो. 17, 18, 21, 27 आणि 50. प्रेझेंट सर. किती? हॅलो सर. 18 प्रेझेंट आहे. 17 प्रेझेंट, 18 प्रेझेंट. ओके. 21, 27, 27, किती? 27. 27 present. Okay. So 21 is Okay. present. Thank you very much. We'll conclude the meeting here.